Better. That's a bit better. Okay. I was just setting up our setup today. So that's why usually I just leave it here. Today I moved it. So that's why it was a bit of a thing to set it up again. So here we are, my dears. Here we are with today's live, and thank you so much for joining. And I'll just say thanks in advance for all of you for liking, sharing, comments, subscribing. So I'm just gonna say thanks to all of you right now, and thank you so much for joining, my loves. Today's live, it's about spirituality, about being spiritual. So as you guys join in, we'll start today's topic as well. And let me tell you, today's spirituality topic will have all the other kind of bit smaller topics in there as well. And especially a lot of you ask about how to utilize your sexual energy into spiritual energy. Join in. We'll be talking about that as well. Alrighty. So today's live is all about you and your spiritual self. Alrighty. Hi Harkirat, Kimeoji, and hello everybody else. Thank you so much for joining. Thank you so much, my dears. And yeah, since you guys have already here, you join in. Tap, tap, tap as well. Double tap. Okay. Give me one quick minute. Bear with me. I'm just sending a few messages and then I am right here. Hi Isha, how are you, my dear? How's everything? Bear with me, my dears, bear with me. That is such a nice post Monica has sent. That's great. Hi Isha, how are you, my dear? I was just okay. It's just you feel stuck. Why do you feel stuck? Why? What happened? Write down what you're feeling. पहला तो आत्मा पे आंसर कर दें. बाकी गल्लां बाद च कर दें. Okay. Your life phase is going so furious. Your life phase. Workplace issues. Okay. So how long it has been since you started self work? कितने हफ्ते हो गए हो या with your self work? Just tentative time. Is it like 3, 4, 5 weeks? Like कितना time है? अंदाजा. Let's figure it out. What's going on? Okay. 3 weeks almost. Yeah. So what is going on is that
ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ in you has already started, and ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ things are now gonna change, because otherwise what's the use of self-work? Why do we do self-work? Because self-work will actually change our life. Before it changes our life, the surrounding needs to be changed. The people in your circle, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, they need to kind of fall out as well. That's why you will have issues in your surroundings, especially workplace issues too. And workplace issues are a reminder for you to remember boundaries, 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 boundaries. Okay? That is something you need. You need to work on your boundaries now as well. So if you have already started this stuck feeling, it is because your conscious mind is trying to rush you to see results. And you just need to tell yourself that this is self-work. It is not a sprint. Okay? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ because ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ it's been that long. Although even if you're not counting consciously, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਯੂਰ conscious mind plus your analytical mind, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, and they're trying to kind of play with you. Do not get played right now, because ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ self work ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, that's great. Keep on growing from there. Keep your self work continued, because your self work, that is the only thing that is going to take you out where you're sitting right now to the place you need to get to. हाँ, कई लोग कहते हैं ओ फलानी ट्रीटमेंट कर लो, हाँ कर लो, ओह कर लो, and then you're gonna be there. Sure, but then again, until you have worked on yourself, do you think you'll be able to hold what you got? क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, that's the reason you're not getting what you're asking again and again. So you need to remember your self-work, basically, that is a must thing, okay, that it should be continued. Sat Shri Akal Deep, good to see you. It's not that. What is that then? How about that? What do you feel? Alrighty. मैं ईशा ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, if you have any questions or queries, please write over here. Okay? Okay, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ, today's topic is all about spirituality, about being spiritual, about spiritual people. Okay, so now with that topic, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ. So you need to make sure that if you're coming in today over here, then you need to remember कि religion ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੂਹੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ. Don't walk in with religion today, because you might not be very, because I'm not going to be talking about religion. I'm talking about spirituality. So spirituality is above religion, and if you think your religion is above everything, I'm sorry, my love. I'm going to break your bubble today, okay? So just remember that if you are really, really touchy because of your religion, today's life is not for you. Okay? वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਲਸ ਨੇ, they are all about growth. ਤੇ ਜਿੱਥੇ growth ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਬਿਮਾਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ.
there has to be like open-mindedness, there has to be wisdom, there has to be growth. And ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਹ lives ਹੈਗੇ ਨੇ, they're all about growth, they're all about you getting what you deserve, what you desire. Isha, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ answer ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ once my conversation starts, then I won't be able to stop and answer you. I'm just going to give you one more minute if you have anything you want to say, because you said it's not that. So if you feel it is not that, it means you know what it is. If you want to share, good. If you don't want to share, just send a message. So because right now I'm just giving you time, okay? मैं ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ what is going on with you. Okay? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ figure out ਕਰ ਲਿਆ, even that's great, because that's the whole point. That's what self work is. That ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, then we just realize that. Okay, sent me over Telegram. Alrighty, I'll check that out and I'll respond there as well. Okay, and so now if I ask you all, what do you think? Like, what do you think? Why do we need religion? Thoda do you have, is there anybody who wants to kind of, मैं एक खुला सदा तांदन नहीं पई हैं, that if there is anybody who has certain thoughts about religion, you want to send the kind of guest thing so I can have you here, because मैं तो मेरी thoughts पता है about religion, but I want somebody else who comes in, especially अगर कोई बड़ा ज़्यादा धार्मिक हैगा. So if they can just start with that, then we'll go from there. For the people who can't do right without the fear of punishment, it's just a way of living life. Okay, religion is way of living life. Alrighty. Diksha ne kya hai for people who can't do right without the fear of punishment. That is right too. Actually, there is the third thing, which is, yes, for positive people, it was started as a way of living. But actually, what it is to have fear in people. Religion is the best way to control people. Religion is the best way to put fear in people. Punctuality. Religion is about punctuality. Young connection. What are you thinking about that? And Deep said agreed. So ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ about religion, that this is basically, it started to start the fear. It started, so ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੜਾ clearly, ਜਿਹੜਾ Christianity religion ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ religion ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ colonists ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ? colonist ਕੌਣ ਸੀ? colonist ਸੀਗੇ British. So the British sige, because they are setting their colonies everywhere. Guess what was something that will connect them apart from the language? Language ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ language ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ okay ਜੀ ਆ language ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲਓ. Guess what they did? ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ Hebrew ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, like the oldest religion and everything, all those books, they picked up those books after reading it. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ literally ਇੱਕ story create ਕੀਤੀ. And let me tell you very clearly right now, and I already said that, if you are religious and you are not ready to hear, I am here to shatter your glass ceiling, and I am here to break your bubble. And right now we're talking about Christianity, and we'll move on to other religions too. But right now I'm just talking about Christianity, because before we talk about spirituality, we need to talk about what exactly is this religion. Because actually, originally, this is all about spirituality. Who made it the religion? Why was it made? And guess what?
Once you start implying your religion on the top of somebody else's religion, guess what happens? War of religions start. I know you can connect the dots now. Isn't it? So Christianity was not created for anything else. Christianity was created just to make sure that people, they follow the queen or the king, or basically just to make sure that they never ever go against the king or queen. Because if you see in the Bible, wherever it is said to follow the king, it is not about the king as in British king, the ruler. No. Your consciousness. Your consciousness is the king. Your consciousness is the God. And Jesus, as such, the word Jesus is not Jesus a name. That is a word Jesui. J-E and S-U-I-S means I am. ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ I won't be doing that, but ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ just to start with you, to kind of give you an idea. This is the base of Christianity, that this is basically stolen religion. Okay? It's a stolen religion. And just because ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ rulers they were giving support to this religion. There was a religion. That's why this religion not just survived but thrived. Because ਇਹ religion ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, yes, absolutely, in French, absolutely, yeah, Jesui is in French. And ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ Jesui ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀਏ Jesui, Jesus, isn't it? So ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ, so J-E space S-U-I-S, that's a French I am. Okay? So ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਲੋਨਿਸਟ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ ਇਟਸੈਲਫ, ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ. ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਸੈਸਟਰਸ, ਸਪਿਰਿਟ, ਨੇਚਰ, ਇਹ ਰੱਬ ਆ. ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਆ, ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਆ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਆ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਉੱਲੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਹਾ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਇੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲਾਈਕ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ. ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਮੋਰ, is that right? Anyways, confirm that. ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ, but yes. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਓਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ ਤਾਲੁਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਚੋਲਾ ਵੰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ ਧਰਮ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਧਰਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ. ਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਕੇ, you know, exactly, elites rule the world. They rule the world. We know that already. That's exactly right. Deep, you said it perfectly. It's not about
Christianity against Sikhism, or Christianity about Hinduism, or Sikh against Hindu, or this or that. No, it's not about these religions. It's about rich versus poor. That's it. That's the only difference there is. Okay? That's the only difference that's out there. So if someone is trying to make you admit that, oh, my religion is the best, oh, follow this religion, it is the best, you should go with that religion, that's the best. It's like, brother or sister, what are you missing in your life that you have to follow a religion to your core? What is it that you don't do? Because अगर तुसी कोई भी ध्यान देने हैगे हो, you should know, or you would know actually, कि जिन्ने भी लोकी किसे ना किसे धर्म नाल लग के धर्म दे बाले पहरेदार बने हुंदे आ, all those people are actually living the opposite life. सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ majority ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਲੋਕੀ ਆ, they drink alcohol, they eat meat, they abuse the power. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ abuse ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ. Same way goes Hindus. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਗਾ ਆ, it's the highest ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ abuse ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ. Alrighty? So this is something you need to remember, that if somebody is trying to tell you about the religion or trying to convince you for a religion, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, what exactly, like ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ like ਤੁਹਾਡੇ like ਟੱਬਰ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, then it is simply that what is that this person is trying to cover, because this person is basically trying to cover things so nobody else pays attention to whatever they're doing. They could be just plain stupid as well. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਮੱਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦੇ ਆ. ਕਿਉਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਮੱਤ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਹੌਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਜਦੋਂ ਆਪ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਚੱਕੋ ਝੰਡਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਤਰੋ ਜੀ ਤਰੋ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ. ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ deep topic and nobody can understand that easily. Yeah, that's right. Actually, a topic, it's on request. That's why usually I try to kind of just have a conversation that I understand kar learn, because a lot of times I know a lot of our conversations over here, they are not actually for everybody anyways. They're not. You know? So ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਰ ਕੇ. ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ can watch it on YouTube as well. Otherwise, you know, ਆਪਾਂ ਤੇ we are here to talk about what's needed basically. So ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ about the religion. So religion ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ basically ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, they have their own I won't say religion, they own levels of growth spiritually. ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਰਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਾਂ whatever, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਥੋੜੀ ਕਰਨਗੇ. ਸੋ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਜਾਦ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੂਲਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨ. ਐਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੀਨਸ ਅ ਰੂਲਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆ that if there is a person who is not the right ruler, they should not be even ruling, which is basically what Chanakya said, if you remember.
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੋਰੇ ਗਏ ਹੈ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਝੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। Look at India, look at Africa, look at right here in North America, ਜਿਹੜੇ indigenous ਹੈਗੇ ਨੇ। And let me tell you, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ knowledge ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ growth indigenous ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ natives ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸੋਝੀ ਜਾਂ growth ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, not Amazon as in ਜਿਹੜੀ shopping place, Amazon forest ਹੈ ਨਾ, ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਬੀਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹੈ। So if you ever think religion is something that is going to help you with your soul's growth, I'm sorry, that is not gonna happen. Religion cannot help you with that. Religion is just here so you stay in a line and keep on walking straight without thinking anything else. Okay? That's the reason religion is there. That's done. Now, part 2. Part 2 comes about spirituality. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ? Spirituality. Being spiritual. ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। Yeah, that's all being spiritual. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? That's the question now, isn't it? ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ being spiritual, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ we'll just touch upon this topic now. Spiritual ਕੀ ਆ? What is spiritual? What is spirit? Okay, ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂਬਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ 40% ਐਲਕੋਹਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਵੋਡਕਾ, ਟਕੀਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, isn't it? No, sorry ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਦਾਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ it just keeps you in your high, that high, this high, not the high ਤੁਸੀਂ 2 ਸ਼ਾਟ ਪੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰ ਗਿਆ। Alright, maybe the energy, no, it's not maybe, it is the energy that runs the universe really. It's our spirit, it's the spirit in all the beings. It is. You are right, just take the maybe off. Okay, oh, now you are sweetie. Okay, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਮਾਰੀ ਨਾ, ਖੁਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੱਜਲ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਖੁਮਾਰੀ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਖੁਮਾਰੀ। ਜਦ ਖੁਮਾਰ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ? ਚੇਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦੋ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਚੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਖੁਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ,
Like we know our soul, we know surur. Yes, surur is another word. Absolutely. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਾ? ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਪੀ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ 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 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਂ। You are God. You don't have to go find God anywhere. You are God. Now, before you start taking that to your head, now my next question is, if you believe you are God, are your actions God-like? ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, whatever you do, however you be, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? I am now making sure I am not saying the word karam, although karam is the actual word, because karam means come. Because whenever I'm going to say the word karam, you might think I'm talking about karma diyan gallan ne blah 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 blah. No, I'm not talking about that. Hi Kaur, kiਵੇਂ ji? I'm good my dear, thank you so much. Sorry, I was just topic ਦੇ ਵਿੱਚ, that's why I couldn't answer right away. So ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ whatever you do, whatever you be, are you God-like? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ you need to remember ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਈ ਰੂਪੀ, okay? So when I tell you, you are God, ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ, this that blah blah blah, and then I say ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੀ ਹੋ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ? ਰੱਬ। Start looking at the world like that. Okay. ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। We are all part of the Creator. We are all, absolutely, we are all one. Every being. ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ it's not just ਕਹਿਣਾ, but ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ stress, you want to let go the stress, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ available ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Do you know what's the easiest, fastest way to let go your stress? Go hug a tree. Go hug a tree. Tree hugging ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣੀ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, no, you just do that. You just put your hand like that on a tree. And ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਸੇਮ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਆਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ। We don't talk clearly. ਦਰਖਤ they do. And let me tell you, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, and then you'll wonder ਕਿ absolutely ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਬਗ ਬੈਠਿਆ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਦਰਖਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਆਵੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪੱਖੀ ਝੱਲੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜੂਗਾ ਕੀੜਾ। ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਨ what happens? Do you know what the tree does? ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਿ this is what's going on, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਨੇ they actually change, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਆਫਟਰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਕੀੜਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੇਸਟ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀੜਾ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਬਾਈਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਬਗਸ ਗੋਨਾ ਲੀਵ। ਨਾਓ ਟੈਲ ਮੀ, ਇਹ ਜੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। And that's a plant. And we are humans. Consciousness ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, conscious mind, subconscious mind, higher consciousness, a heart that pumps the blood, heart which has memory, heart which has the soul, heart which has the ultimate consciousness in there as well. And then in your human body, if it's a female, she has a uterus, and that uterus can come another life. Think about that. Think about that. And how can we say, like, if somebody, not just somebody, when I'm telling you that we are God and somebody comes and try to say, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, like, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ? ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IQ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ IQ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬਜਾਏ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਸ ਧਰਮ, religion, and it's like, what about it? Do you live by your religion? Do you follow everything accordingly? No, they won't. They don't. They can't. Because they only talk about it. Why? Because they think by doing that they now look very wise. And I'm not saying they are very wise. They look very wise. And we are not here to look, because we are not here to act. We are here to be. Okay. So spirituality, religion is here, spirituality is here. So when somebody from here is talking, like, they understand everything. This person understands everything. This person cannot. And that's why I understand, if we don't have in today's life, if we don't have a lot of people coming over here and listening, I completely understand that, because this is not a topic for everybody. ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ that how to change their life now. Once they know that they are God, or they have God in them, now they know how to bring those changes in their life.
Because if you are God, then you are responsible for your life too. What do you mean when I say responsible for your life? Do you know what I mean? You can manifest. You can manifest. ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ don't you worry about that but today's day is more about understanding yourself, understanding the spirit, because if you know ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ. You have a soul. Yeah? All of you know? If you know you have a soul, double tap. Or hold on. Should I? Let me just tell you a poll right now. Okay. So it's a yes or no poll. Do you know you have a spirit or soul in you? Okay. Good. I'm glad. So upon Edapata we have a soul. What's the other word for soul? Spirit. So when we say spiritual, what is spiritual? The person who has a soul in them. That we believe in the energy of ourselves. We're just talking about energy. And absolutely, as Diksha said earlier, she was wondering that maybe that's the energy that runs the world. Absolutely. That is the energy that runs the world. And I'm glad. Everybody said yes. I'm glad. ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲਾਈਫ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ you had that homework done you know what exactly you're talking about isn't it and Diksha for you for right now for the spiritual books for you I will not suggest you yet because you are going to overwhelm yourself right now your mind might be asking you for more books or different things because the work you're doing on yourself it is quite a lot and you want a distraction you want to run away from that work because that work is now getting you a place where you're questioning everything like self-work there are stages of self-work the stages of self-work are where first we prepare the ground after preparing the ground then now that self-work is work kind of helping you change things inside you ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ then the change has started happening that moment ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ you want to feel like I know ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੂੰ but let me just do this first because you know what this seems more wiser more something and more knowledge and it's like no we need to take care of this first even if it makes you feel it's very small or lesser that's okay take care of this first you know so that's why do not rush for anything and as I always say exactly Rupi that's right and young connection ਮਦੀਰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੋ that's true that's the way of life ਜਿਹੜੀ the Sikh religion it wasn't a religion to let me tell you it was not a religion okay it is not a religion it was a thought it was made into a religion Sikhism was all about spirituality so that's why whenever I'm talking about religion I'm not even talking about Sikhism at all I'm not talking about Buddhism at all these two are not religion they are all about spirituality and you need to be spiritual ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ before any of you ਆਪਾਂ change topic ਨੂੰ change ਕਰੀਏ whenever you are asking me suggestion for a book let me tell you ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ thought ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ message ਕਰ ਲਓ absolutely after talking to you after seeing what you want to look for or read I will suggest you but at the same time
ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਲਈ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੁੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਜ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਹਾਂ, I thought about it, let me just check it out. And let me tell you, nobody else is sending you that thought. It's your higher self. ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, you know what ਦੀਕਸ਼ਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ। You know what ਰੂਪੀ, you should check out this, ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, it might be something that I am thinking over here, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, it's good for me because I read it or something, but it might not be the best thing for you at that point of time, because you know the levels of our self-work, and a lot of times, let me tell you, a lot of times, most of the time, if we are doing self-work, our conscious mind is going to take you away from that. क्यों? क्योंकि your conscious mind does not want to change itself. It wants to live in the victim mentality. That's easy. Complain, complain, complain. Don't do anything, just complain. Isn't that easy? Pity. So other people come and pity you. Does it take you anywhere? No, it doesn't take you anywhere. It's easy. So that's why, sweeties, if you are doing self-work and you're suddenly feeling that what to do, if you have that kind of thing, you know, let me tell you, when you're having that feeling of letting go your self-work, that is because you are right at that spot where, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਾਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਮਾਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਟਰਲੀ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਸੇ ਉਹ 'ਚ ਹੀਰੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰਲੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੋਦ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ leave it, and you leave it. That's what it is. When you are feeling that urge to leave the self-work, it is because your self-work is working and your conscious mind is trying to stop you from changing yourself. Okay? So remember that. Absolutely, Isha. Don't you worry, my babe. What is right for you, that is going on for you. Once you are on the path of self-work, you are not going to fall off, my dear, as long as you stay on it. Okay? So just remember, do not ever feel scared. Do not ever feel that you are not seen. You are seen. Your self-work is seen. Who's watching you? Who's seeing you? The God in you. Okay? But talking about it, that is brave. So, love and hearts for you as well, sweetheart. Lots of love. And whenever you feel that kind of, you know, this feeling that you want to leave everything, you want to quit it, grab a glass of water, drink it. And don't just drink it, grab it. I am, like you're holding the cup, hold it. I am successful. I am fulfilled. I am accomplished. I love myself. The God in me loves me. Okay? Sometimes you feel very lonely and nobody is with you when you need, whenever be the situation. You don't need anybody, that's why. If you need anybody, they will be around you. Whatever the situation is, it is that you need to take care of it yourself so you can gain more confidence to know that, oh, I could have done it myself, and I have done that myself. I don't need anybody, but yes, it's good to have somebody to celebrate it, but even if there is nobody, I can still handle it. Yeah? I'm glad. Okay?
Exactly. And when I'm telling you, remember when I was telling you about the trees? The trees are connected with each other. They send a message to each other. This is what I'm trying to tell you. When you're feeling lonely, you need to remember you're not lonely. You're not even alone. You have God in right here. So how can you be alone, let alone you feel lonely? Mm-hmm. Think about that. ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ you've been taken care of. ਇੱਕ ਨਾ like it's been a while. It's been a while when I read this. And although what was that? Yeah, I think it was a doctor's appointment, and मैं उत्थे गई हुई सी. And you know that when you have doctor's appointment, it's not that you want to go to your mom. Close your eyes, feel her. She's right around you. I know she's in India, but her love, her energy is around you. Exactly, Rupi. ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ. ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ. Oh my God, Rupi, how do you know this is what I was getting to, huh? Lots of love, sweetie. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, and tell me if this is not the exact same thing. Okay? ਪਰ okay, ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ. ਜਦੋਂ lonely feel ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ God ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. That's good actually. Okay, let me now tell you ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਸੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ. Okay, so what happened is ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, and it's a poem that's written, and I can literally see that right now in front of me as well. ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਖਤਸਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ. ਤਖਤਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਏਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, you know, ਆਪਾਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, because it was in English, so there was no sex that it's just I could be, it's a male or a female, anybody. ਮੈਂ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, like ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ, like ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ. So I always saw you. ਪਰ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਹ so and so phase ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, and I was really like getting through everything, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਖਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕੋ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? Do you know the answer? And tell me, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ goosebumps ਹੋਏ ਆ, goosebumps means ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, answer ਇਹ ਸੀ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ my dear, ਜੋ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ you always saw me beside you. What do you think why it was just one mark of footsteps? Because ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. I was the one. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਉਸ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, because I was carrying you out of that whatever hell you were living in. Yeah? You got goosebumps? Let me just ask you all, ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ you got goosebumps, please respond yes. ਮੈਂ in the meantime 2 ਘੁੱਟ ਚਾਹ ਦੇ ਪੀਵਾਂ. goosebumps ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ my God, this resonates with you, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ. So any of you and all of you, whoever is feeling ਕਿ ਤੁਸੀਂ, oh our newest subscriber Japi, ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ. ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮਤਲਬ hello my dear. So Isha, especially for you, Diksha for you, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, a lot of times I've felt that you have that
feeling that you feel lonely. That's why. I'm good, my dear. It's very good to see you. Thank you. Thank you. So just ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ you're feeling lonely, remember you're not lonely. The ultimate consciousness, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ God ਕਹਿੰਦੇ ਆ, that consciousness is right with you. So if that consciousness is with you, ਅਗਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ? And guess what? Who's actually the God? Lots and lots of love to you too, my dear. Okay, you're welcome. And I'm glad you're grateful, because that is something we need to be grateful. And look at that, the whole family is right here, supporting you, telling you. So you're not alone. Yes, I understand your mom is in India. I know you're missing your mom. But look at that. You already have your soul family with you. And whenever you have that lonely feeling, sweethearts, I gave you the telegram. Go there, get there, and send each other a message. I know 100% Diksha will always respond. Rupi will always respond. Tina will always respond. You know, these are a few souls which I know they will always respond right away, because they are very right there. They try to make sure that nobody feels like that. Thank you, Pradeep ji. Shukrane for the roses. Thank you. Alright? So you need to remember that if you have that feeling in you, that you feel alone, you have soul family. You have the connection right there. Just use it. Okay? And thank you once again, my loves. Shukrane tode sab de, join karan de, tode messages de, subscribe karan de, like karan de, share karan de. Okay. Thank you so much. Highly appreciate that. But yes, God is nowhere else. God is not in a building. God is not in a gurdwara. God is not in a mandir. God is not in a church. God is not in a masjid. God is not in a synagogue. Okay? God is nowhere in those places. The only place where God is, either all around you in the nature or within you. Exactly, God is within us. Absolutely right. Absolutely right. God is within us. God is within everybody. God is within its creation. And who are we? We are God's creation. Okay? So when you realize that, and when you understand the spirituality, when you become spiritual, yes, that's right. That's why it's important to be kind. Absolutely. And that's the reason I always promote the plant-based lifestyle. Because if God isn't within us and God is in every creation, then how can we eat any other beings? है ना? फिर ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੀਵ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਣ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਆ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੁੱਚਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ slaughter house, yes, slaughter house, I'm sorry, it's just such a cruel thing, but yeah, there is slaughter house ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। I'm sorry, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਹੈਵੀ ਦ ਕਾਊ ਇਜ਼। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। Why? For so-called protein, such a fake thing. ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਬਾਊਟ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਅਕਲੋ ਕਿਹੜੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋਊਗਾ? Isn't it? Exactly. And a lot of times the pigs ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਿਆਂ. Think about that. Lobsters, they boil them alive. Like, why? How can humans be so cruel? ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਖੇ ਡੇਅਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਡੇਅਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਸੋਹਣਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਂ ਤੇ ਬਲਦ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਵਰ ਹੈਪੀਲੀ ਇਨ ਸਮ ਹਾਊਸ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੇਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਅਰ. ਨੋ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਰਕ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਸੀਗਾ ਕੱਪ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ whatever he filled and then filled it in the hand and then shoved it in the cow through the anus, and that's how the cow got impregnated. ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਗਨੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ alrighty, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 8 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ. ਜੇ ਗਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਈਕ ਵੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੌਰਚਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਛਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ ਲਾਈਕ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ. ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ ਲੈਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. Okay, so dairy is not something that's without a victim. ਗਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ. Quit dairy now. Okay. Nope, I do not eat donuts from Tim's. The only place I eat donuts from is ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ place Cake Boss, then another place was Cinnaholic. ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਗੇ. I know somebody because the people I know they were making vegan stuff, because they're not vegan, sweetheart, they got milk in it. I'm a vegan. I don't eat anything made from animals. Nothing. I do not drink milk, I do not eat meat, I do not wear leather, I do not wear silk. That's why. Because ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. How can we do that? Sweetie, ਜੇ ਆਂਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨਾ. ਨਾਲੇ I think I told you guys before as well, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਜਿਹੜੇ ਆਂਡੇ ਹੈਗੇ ਆ 12 ਜਾਂ 14 ਆਂਡੇ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. That's how it is. ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ. 80 ਤੋਂ 83 ਆਂਡੇ. Do you think it's healthy for them? ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 12 ਜਾਂ 14 ਆਂਡੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ 80 ਤੋਂ 83 ਆਂਡੇ ਅਗਰ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਸੋ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਮਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਹ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ FDA ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ these people they actually give way too much money to all these politicians and everything. There's a lobby. So please stop adding to their torture. Alrighty? If I don't want leather, what should I not buy? Sorry, I didn't get it.
Can you repeat your question? I didn't get your question. Alright? So, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, that is when your soul is going to grow. What things are made of it? Shoes, bags, your belts. Sometimes notebooks, the covers ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, which are very more fancy ones, they are made of that too. Okay. So nothing, nothing from leather. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ vegan leather ਵੀ ਆ ਗਿਆ. Vegan leather means ਜਿਹੜਾ actual leather ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, it's just made of recycled plastic or recycled stuff. That's all it's made of. Okay, but yes, you need to just make sure do not buy leather, because leather it's feeding to the animal farming again. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ listening to this, and if they ever feel, but if I have vegan protein it will be soy, ਪਿਆਰਿਓ, if you have that thought in your mind that you're gonna be getting soy protein, sweeties, all the animals, if you're eating the animals, you're already getting soy protein because animals are fed soy. So right now you are getting soy protein, but yes, once you go vegan you won't be just eating soy because there's 80,000 edible plants. And ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ vegan ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ soy ਖਾਓਗੇ, ਪਿਆਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ. Okay, yeah, that's all I can say. But yes, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ spiritual ਹੋਣ? Because ਅਗਰ ਲੋਕੀ spiritual ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ. ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, guess what, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਜਿਹੜਾ ਗੱਦਾਫੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ. ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ. ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡ ਕਰੰਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਆਹ ਯੂਐਸ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ. See that? So if anybody ever tries to tell you it is for freedom or independence or blah blah blah, okay, ਓਏ ਵੀਰੇ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ, ਬੂਹਾ ਉੱਥੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ. ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ. ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਐਵੇਂ ਚਵਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲਸ਼ਿਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਚਵਲਗਿਰੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. That's why ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, they will never ever let you get into spirituality, because ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ, and when you question and these kind of people cannot answer, guess what? They're gonna call you bad, they're gonna call you mad, they're gonna call you stupid. Just the same way ਲੋਕੀ ਵੀਗਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਵੀਗਨ ਲੋਕੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ. ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਲਾਈਕ ਕਾਊ ਇਜ਼ ਰੇਪਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ. ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲ ਜਿੰਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Within 5 to 6 years they just send it for slaughter. Think about that. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਉਸ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. That's at least good for the cow, but my heart goes for all these animals ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ animal farming ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, because they are going through hell. That's hell.
ਨਰਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੋਰਟਰ ਨਾ ਬਣੋ। If you are into eating other animals, other beings, then you are actually not just participating in their hell, but at the same time ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, fear, anger, why do you think they are? Why do you think they are? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣੋਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਆਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਰਮ, I am just talking about simple math। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜੀ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਮਾਫੀ, ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 72 ਪੂਰਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡੂ ਯੂ ਇਵਨ ਹੈਵ ਦ ਸਟੈਮਿਨਾ ਟੂ ਡੂ ਸ਼ਿਟ ਵਿਦ them? ਇਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that only stops you from living today। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ which is not actually ਚੰਗਾ but ਸਿਰਫ which looks good, ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। Seriously? No, it doesn't work like that। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਵੇ। Hi Tina, how are you my dear? Okay, ਜਿਹੜੇ spiritual ਹੈਗੇ ਨੇ they all what do they talk, what do they do? ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਰੇ ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਹੈ। ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, that is only telling about your lack, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ you don't have ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, hold on, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। alright, ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਆ। who have own cows at home, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਆ, they are not just treated as animals, then it is good। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੇਚਤਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕੇਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, that's all wrong। ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, the way in a bit of older times, older in the sense maybe 30, 35, 40 years ago, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ we are not supposed to be drinking milk anyways, okay? That is not for humans, we need to remember that। They want to live us in a certain way to go to heaven they want us to feel that if you live in a certain way you will get to heaven। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਜਰ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਜਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਆ, ਉਹ ਗਾਜਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਆ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਗਾਜਰ ਤਾਂ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, the more he is gonna move forward or she is gonna move forward, ਗਾਜਰ ਵੀ ਉਨੀ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗਾਜਰ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਨਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਗਾਜਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਦਾ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ? I'm sorry if I broke anybody's bubble, but ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ we make you think, it's like ਸੋਚੋ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। they are something that you need, that you deserve, not just to have some bullshit feel good talk. Feel good is good too, but why just have feel good? Why not just be good? And once you become spiritual, once you respect everybody, once you realize you have God in you and every creation got God in them, that's the life you need to live. Because once you have that, that's when you realize you have everything. Then you don't fear. And guess what? If you don't fear, do you think these politicians would like you? No, they cannot like you then. Because why? Because you're not somebody who's just a follower. They like followers. Okay? Be spiritual. Follow the Spirit. Follow the love in your heart. Be that. And when you be that, then not only you respect yourself, you are then actually loving God as well. God does not want us to do some kind of rituals. That's not the real God. That's not God. Then what are we supposed to do? Go quiet. Breathe in through nose, breathe out through mouth slowly. Breathe in through nose, breathe out through mouth slowly. The more you do that, the sooner, the faster you're going to find the God that's within you. It is simple, very simple. You just need to remember what exactly you are looking for. Like, are you looking for a life that's good, or are you just looking just to look good? What's your aim? What's your goal? I know, I just like to ask you, but I know your aims are be good. Actually. Not just pretensions, not just a filter. Actually good. You got this. You can do that. Alright? But yeah. Any more questions from today? We all have a purpose to see. Absolutely. And this topic, it's not done today. We'll be continuing it tomorrow as well, okay? Because tomorrow we are adding spirituality with manifesting. Because I think it's been some time we need to manifest, and tomorrow we'll do our meditation as well. Guided meditation, we'll do that tomorrow as well. Okay? But yes, you need to remember that it's the Spirit. It's the Spirit that we need to follow. It's the soul that leads us the way. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, if we cannot find that answer, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਿਟਰਲੀ 5 ਸਾਹ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। 5 ਸਾਹ ਇਉਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 10 ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ,
लेके हटोगे, just sit still. Close your eyes, keep them closed, and you literally have the answer that's going to come to you, and it's going to be, oh, I should do this. There you go. Your soul has answered you. So, in that case, do you actually need somebody who should be there to guide you? Or you just need to make sure that you have done enough self-work so you can receive your own answers? Isn't it? I know. I'm glad, my dear. I'm glad we're on the same page. ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਤਾ ਪਏ ਹੀ ਹੋ। You know that. You already know the way. Self-love breathing practice. See? ਤੁਸੀਂ already ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ if you cannot find an answer, now you know how to find an answer, how to get an answer. But yes, if you ever feel the urge of quitting self-work, if you ever feel the urge to stop doing self-work, let me tell you, that is only because you are changing, you are working, and the old self, it knows that. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ no ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ। ਹੈ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੈਲਫ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੈਲਫ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। Okay, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰਾ word ਹੈਗਾ ਆ, that's a unisex word, okay? Use it for anybody. But yes, if there is anybody who's trying to tell you don't do self-work, that person is not your friend. Spiritual travel ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ soul ਸੱਚੀ travel ਕਰਦੀ ਹੈ। Absolutely, soul travels. Absolutely. We absolutely can be. You already know that our soul is not just in one place. ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ, it's not just ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ like me sitting over here, that's not the only one. ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸਿਰਫ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ you're not the only over here. ਤੁਸੀਂ, and let me tell you, because you have a daughter as well, so ਤੁਸੀਂ basically ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, because life goes like this, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ present ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ past ਹੈ, ਇੱਥੇ future ਹੈ, ਆ life ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। Now when the life is going like this, past and a future, in that, when you over here, you get into meditation, you get into that dhyan, you get into that mode, and then guess where your soul can go? Your soul can go in the future, and ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, in the future, you have a daughter, your daughter have a daughter, you could be that. You're here, this is the past, your grandma, your great grandma, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ancestors ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ energy ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। So your energy can travel anywhere in this past, present, or future, in that, and at the same time your soul can actually travel anywhere else as well, anywhere and everywhere. Kyun? It's all energy. Your soul is energy. So when everything is energies, your soul is energy. In that case, it's very easy for your soul to just be anywhere. And as I was telling you, hi Kiran, and as I was telling you that you can go into the past, you can go into the future, you can travel like that, the same way, like you have your ancestors are part of you, you're part of your child's child as well, the same way. There are parts of you which are with the Creator.
There are parts of you which are in different realms. Baki duniya, baki hor dhartiyan de utte. There are different yous in the different timelines. So, when you travel, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ travel ਕਰਦੇ ਹੋ, you can actually, you don't just travel like this, you can travel like that as well. Different timelines as well and different worlds as well. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. And astral traveling is absolutely, that is the thing. And if that's what you want to aim to, you got to make sure, first of all, your diet, you need to change your diet. Go plant-based. Don't eat fried stuff. Stop eating heavy foods. You stop eating heavy foods. You start eating plant-based, especially the fresh like raw vegan kind of stuff. You start eating that, it's going to be easier for you. ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? Fruits, roots. Why? Because that's a light food. That is the food that is going to help you astral traveling. And that's the foods that is not going to make you stuck anywhere. Oh, absolutely, my love. Rupi, you are at the right place. Night time we soul travel kar diye sutte hoye, par aapa nu pata nahi lagda. Okay, let me now. It's a very good thing. Today, Rupi is on roll. I'm very glad. Rupi, my love. I'm so glad that you are actually bringing out all the questions today. So, this thing, that our soul travels in the night time. Absolutely. Our soul travels. And. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਇਜ਼ ਅਵੇਕ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ. ਸੋ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਸੌਂ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਸੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ. Consciousness then comes out and travels, goes places. ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ conscious mind ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. This is what's going on. A lot of times, and at the same time, let me just tell you, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆ ਹੁਣ 6 ਵੱਜ ਗਏ, ਹੁਣ 6:05 ਹੋ ਗਏ, 6:10 ਹੋ ਗਏ, 6:15, 20, 25, 30, 35 ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ. What do you think? That's how the time is actually? There is no such thing. Time is not like that. So ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, it's traveling, it's gone out of the body. You know, ਬੜੀ out of the body experience ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ. And the more aware you are, the more self-work you're doing, the easier it is for your soul to go out and travel and learn. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, it's gonna bring information to you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ. Now, that's one thing. Number 2. Now, what happens is, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ, your soul is traveling out now. ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. Okay? ਹੁਣ ਮੈਂ, why did I do quotes? The reason I did quotes is, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, it's not that you were just seeing the dream. A lot of times what happens is, that is where you were. And because you need to learn something out of that experience, that's the reason your subconscious made sure that you can see that. Another thing, all the dreams, it's not that your dreams just keep on going all night long. Nope. Your dreams are usually planted at the end of the night, depending on whatever your conscious mind need to
get an answer. Okay? And that's why a lot of times you don't remember anything about your dreams, because time is not here yet for you to realize that. Change your diet, start the self-work, and you will realize that your experiences, like this astral traveling, out of the body experiences, these things will grow. They will grow. Why? Because now you follow the Spirit. You follow the Spirit, you understand the God in you. When you understand the God in you, there is no fear. ਲੋਕੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਏਦਾਂ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਓਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. What do you think? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਕੰਮੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. It makes sure everything is well and good, so it can come back right there too. But at the same time, it's trying to scare you as well. Not, your soul's not trying to scare you. People are trying to scare you. ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ experiences ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਨਾ. Why? Because these experiences are going to help you grow. And guess what? Do the people, ਜਿਹੜੇ so-called ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, do you think they like that? They don't. Because they want to make sure that they are the wisest, they are the smartest. How are they only going to be the smartest and wisest when nobody else questions their wiseness and smartness? Okay? ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ. ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕੜਾਹੇ ਉਬਲਦੇ ਏਦਾਂ ਓਦਾਂ. ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਸੀਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ. You know, that you just saw all that. That's all. Okay? But at the end of the day, follow the Spirit, because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ travel ਕਰੋਗੇ, your soul's gonna learn. And yes, as I was telling you, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ soul ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਾਲ travel ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, and whenever it comes back in the body, the awareness comes back in the body, ਉਸ ਵੇਲੇ as per whatever the explanation is needed, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ subconscious mind ਇੱਕ dream plant ਕਰ ਦਿੰਦਾ conscious mind ਦੇ ਵਿੱਚ. And that's why a lot of times your dreams are like, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, because ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ soul ਸੀ, it was out, you know, having fun, and then came back, and ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ plant ਕਰਤਾ. And that's why sometimes you might feel, agar ਤੁਸੀਂ aware honge कि you were doing something in the dream and then you were very tired when you woke up. ਉਹਨਾਂ times ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਦਾਂ travel ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ consciously travel ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ. That's why that happens too. Or you became aware of that. That happens too. Okay? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ soul ਹੈਗੀ ਹੈ, nothing can stop it, nothing can bind it. It's here with its choice. Okay. I hope that answers. Je nahi clear hoya, let me know. Then we'll make sure we'll, you know, answer it again. But yes, astral traveling and we traveling during our sleep, these are two things that our soul loves to do that. ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, that's gonna, if you start the self work, they are going to be great for you, because then your soul's gonna bring all those things that you need, and at the same time you will realize them as well. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, when the soul brings you the answers, you won't even know where you're gonna put those answers, and your soul won't even bother as well, because ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਥੋੜੀ ਆਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. Don't do that. Don't do that to yourself. You owe a good life to yourself, a life which is peaceful, and it's peaceful for all.
Okay, just remember that. Anything else? Any other questions, my loves? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ and then I was focused on writing the I told you, remember I started the new book because the ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ and I'm just waiting to know now ਕਿ ਉਹਦੀ pre-order ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ that's all I'm waiting for now but at the same time I started the new one nope ਮੈਂ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ what is the new book about let me just finish at least half of it or more than half ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ you know that what happens ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਲੀ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ and then we start talking about it our conscious mind simply takes it as that it's already done when it takes it like that then we stop doing things ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਆਪਣੇ conscious mind ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਲਿਖ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ let me finish the writing part majority of it ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ you know what we are almost done with that ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਯੈਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਆਊਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਓਕੇ ਐਨੀ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਾਈ ਲਵਸ how's today's live how's today's conversations I hope you enjoyed it and at the same time if you have any topics in your head please send over here okay yeah ek main zara message check karan lagi ha ek like this person like I really cannot understand this person has sent me messages pehla mere naal bande ne message shuru kita that oh I need a session okay book the appointment this and that alrighty and when the time comes I was like okay your appointment is booked and send the prepayment so you can confirm the appointment and then my office will send you the information next thing comes is oh I won't be able to do the appointment blah 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 so bottom line was there is no appointment okay next thing this person asked me is because ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ I used to kind of share my number I ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਤੱਕ next thing this person sends me messages oh I was wondering if I can date you like ਇੰਨੀ ਹਲਕੀ ਮਤ like ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਮੈਂ like what the hell these Indian men think who the hell are they that they can get a date like that and number 2 if I was about to be your coach or therapist don't you think it's unethical but well ethics ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ we had this reel about oral sex ਵਾਲੀ message comes oh I liked your reel and I'm like okay I didn't answer next thing comes oh I have questions about it can I send you a question and ask you answer come to the live get the answers like why do these men think that they can just get the free talk over here like come on be better do better no seriously don't be cheap that's all I can suggest don't be cheap because this cheap person is getting a really nice answer from me right now you know and the answer is done seriously why are these Indian men like that ਆਪਣੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ 1300 ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਪਰ 1300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਰੀਲਾਂ
ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪੀਪਲ ਵੀ ਡੋਂਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ men are bad or this or that ਹਾਂ sometimes that happens because ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਔਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅਬਿਊਜ਼ਿਵ ਪੰਜਾਬੀ men ਇਉਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੀਲ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ that was something like that and that ਉਹ second reel ਆਈ that was about ਪੰਜਾਬੀ AI bots for abusive Indian men ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਹੀ ਤੱਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ oh you are talking negative about men so you don't have good experience about men and I was thinking like 1299 ਦੂਜੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ spirituality and what not and all that kind of stuff ਪਰ AI bots ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਬਿਊਜ਼ਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕੀ Do you know what does that help? Men support each other even when they're abusive. Make sure karo कि you at least support the good women out there now. If men support even their bad ones, I'm not telling you to support the abusive women. Nope, I'm not suggesting you that. But yes, support the good women out there. Okay? I always suggest to support everybody. But after that comment, yeah, if that's how it is, then there you go. But yes, this channel is against bullying. This channel is only about equality. And if you cannot see that in our reels and in our videos, in our lives, sweetie, something's missing with you then. You know, something's missing with you. Work on that. थोड़ा homework होगा पहली रील तो लेके अखीरली तक सारी रीलां देखो उस तो बाद आके कमेंट करियो अदरवाइज कि नहीं yeah उधर मेरा दिल तक कीता सी कि ਉਹਦੇ comment ਤੇ ਜਾ ਕੇ let me just do a video thing and I was like forget about it. I don't have time for that but I was about to say the same thing that brother there's plenty other ones you didn't watch any of them you didn't comment on any of them but yeah ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ specifically ਕਰਦੀ ਪਈ and I'm not even ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ਿਵ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ they don't take care of anybody they don't respect anybody but they expect that they have fresh food cooked warm hot food and then all day long they're not going to help their wife by the end of the day their wife should come wearing something sexy lingerie and then make them kind of feel really macho with their porn kind of sex as well so AI bot ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ okay so ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਐਵੇਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆ ਜਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ no when you support abusive men you just say you're abusive as well that's why you're supporting abusive men so if you are abusive you're just telling that if you're not abusive do not support abusive men ever and after this point the second thing is do not support abusive people at all and that goes ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਬਿਊਜ਼ਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ support them against those bully people okay yeah all right any questions my loves ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ
lately I think I haven't posted a lot of reels, but I think I'm gonna change that very soon as well. I'm, as you know, I'm a little bit occupied these days. कुछ दिन पहला thought आ गई सी दिमाग दे विच कि आह करना, उस तो बाद I had to kind of align the whole thing. Oh, thank you my love, thank you so much. ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ once all that was done, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, like there was something coming up, either a review ਜਾਂ this and that. I was just busy with that. So ਹੁਣ second book ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, you know, let's just, now I'm excited to see all your reactions to that, to the first books, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, two versions, English and Punjabi. Okay. Yeah, ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ then we can always work on that too. Okay. But right now the Punjabi ਤੇ English, yeah, I think that's enough as well. ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ translate ਕਰ ਸਕਦਾ, you can always, I can always let you do that as well, and I can write your name and translate it by as well. ठीक है? Okay, G, 3 more minutes. Last call for questions. Okay. करिए friend. Why people do that? What? What are you asking? मैंने थोड़ा क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैंने अपना क्वेश्चन थोड़ा क्लियर कर दो so I can explain that. Young connection, क्वेश्चन क्लियर कर दो जी. मैं लग रहा है he's writing his question, so I'm not gonna end the live yet. एक बार उनका आज वे, due to family property matters. That's what their focus is. छोटी सोच, बहुत छोटी सोच, cheap सोच. That's all it is. वो इतनी गल नहीं सोचते हैं कि like things are not just what they see. जो किसी का हिस्सा मार भी लेंगे, like there is way more for everybody in this universe. So if you are connected to the source, you'll have whatever you desire. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਘਟੀਆ ਸਸਤੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ. So when somebody has shown you their colors like that, just say thanks to them and then stay away, walk away. That's it. ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ, what do you think? They're gonna be kind to you ever again? They're gonna be kind to your children ever again? No. So watch your back. ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 2 sentences ਆਏ ਨੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ why people do that, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੀ due to family property matters.
Then Siga, I think my question not reaching. I'll direct message. Sure, direct message me. I'll respond on that. Don't you worry. Okay. But yes, if you have, or anybody of you, either of you have that kind of thing happen to you, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, just think it this way ਕਿ ਟਕੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਛਾਣੀ ਗਈ. That's all. That's all. I'm sorry, ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਨੇ, they are really not the best ones ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੇਅਕਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, cruel ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. So as I'm growing and as I'm now I say I realize that, and ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਕਹੀ, it doesn't make sense or it's not vibing with me. After that I know you don't use that, but still you heard it just now. But yes, हाँ थोड़ी ज़मीन चलेगी, थोड़ा प्रॉपर्टी थोड़ी चलेगी, but at the same time जिन्हें लोगों ने थोड़ा वाह है गया, उन्होंने दी असलियत थोड़े सामने आ गई क्योंकि कितने घटिया ने. So just once you have seen somebody's real face, don't unsee it. Don't try to cover them. Don't try to pretend anything after that. I'm good, Monica. How are you, my dear? Monica, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸੀ. ਮੈਂ almost 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ I was about to end the live, and then a young connection ਦਾ question ਆ ਗਿਆ and we got busy in that. ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਹੋਣੀ ਸੀ. That's why. I'm glad, my dear. I'm glad. I loved your picture. ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ TikTok ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ Telegram ਦੇ ਉੱਤੇ. Beautiful. You're gorgeous. Always keep rocking. Okay. You're welcome. You're welcome, my dear. You're welcome. Okay. Thank you. Thank you, my dear. Appreciate that. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ. Let me know. Otherwise, ਮੈਂ actually remember I was telling you the day before yesterday, I'm gonna post that day's live on YouTube. Sorry मैं नहीं लगा सकी. आज या कल, आज ਦਾ ਵੀ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਵੀ, ਚੌਥੇ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ live I'm gonna post them very quickly. Okay, I'll do that. मैं actually ਜਦੋਂ free ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, I am not writing as I told you. Oh, thank you, my love. ਅੱਜ ਵੀ, today I just kept my whole day free. I didn't do appointments, so yeah, I just asked them. I was like, if there is something we can change it to, Monday. Is that fine? They're like, actually, vadiya gale hoi. Even they were feeling that. They're like, actually, I always give people homework as well, and they're like, we haven't done that as a couple because that was a couple appointment. They're like, it actually works better. I'm like, okay, that's awesome. मेरे लिए भी काम करेगी, उन्हें लिए भी, ठीक है ना? So तां करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਅਗਰ ਦਿਨੇ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਈਵ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ. ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟੀ, ਆਈਲ ਚੈੱਕ ਦੈਟ ਆਊਟ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ. ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ. Okay. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry to hear about that. But let me tell you, that person, like, why can't they understand that this was not the reason to give your life away? Thonu pata? Let me just tell all of you. Let me tell you. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੀਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ they feel ਕਿ this is the easy way out. Let me tell you, when you commit suicide, you are put back in the pretty much same exact life again, because ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੈਸਨ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲਰਨਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ no ਤੁਸੀਂ you're back to zero. You're back to zero. Might as well live it through. And then जो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ graduation as ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ graduation ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ soul ਹੈਗੀ ਹੈ now it has all the answers with it as well. Alright. So if anyone, if you ever feel that anybody has that kind of tendency, please, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ there are a lot of helplines out there as well, suggest them that, ਇੱਥੇ show them this channel as well, or just have that conversation just like that. ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ. You can just say, if anybody does that like that, they should know that they will be coming back in the same life to live it again. And I can promise you, it's not going to be the easier one. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ easy way out ਲੱਭ ਲਿਆ. Absolutely. We can do that. We can make it a topic. Alrighty? Absolutely. This is actually, it's a very good thing. This topic is needed. I'm glad you brought it up. Okay. Actually, let's just have this conversation tomorrow. Let me just make this our tomorrow's topic. How about that? Tomorrow is ਅੱਜ ਕੀ 29 ਅੱਜ 29 ਹੈ. Okay, tomorrow is 30th and 17th. Okay. Alrighty. I have made the topic like this. I hope. So, ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ live ਹੈਗਾ ਆ. Exactly. It is. It's connected to spirituality. That's why I just made it for tomorrow. Okay. Truth of life, death, and suicide. Okay. ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ live. Here. If there's any other topic that you have in mind and you want to hear thoughts on that, you want to discuss that, feel free to DM, my dears. Okay? Alrighty. Anyone else? Any other thoughts? Any other you want to share? You're welcome, dear. You're welcome. Alright, G. Then let's end the live in a minute. So last call for any questions. And if you're ever sitting, connect your hands like that. And sit like this. This is going to bring your energy. थोड़ी the energy ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ travel ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ easily because ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ now they're connected. Your energy is traveling from your one side right to left, left to right, faster and easier. Dooja, if you do it like this, and if you're ever feeling lack of confidence and you sit like this, see. It's fun, not just fun, it's just you can feel the connection right here in the heart. The moment you do it like that, you can feel that your energy, because it's right here, your energy is traveling right there. Alright, so I'm glad you're doing it. Do that. Yes, to see, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ heart, the energy ਹੈਗੀ ਹੈ, you'll see it traveling, you can feel that. Alright, so I'm glad you're doing it. Do that. Yes, to see, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ heart, the energy ਹੈਗੀ ਹੈ, you'll see it traveling, you can feel that. Alright, so I'm glad you're doing it. Do that. Yes, to see, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ heart, the energy ਹੈਗੀ ਹੈ, you'll see it traveling, you can feel that.
And at the same time, if you ever feel low in energy or anything, just do that. Okay? It's right there. It's basically, it's the sign like this as well. Yeah, which is our eye sign basically. It's not the eye as in, see, Illuminati has stole that. It's just your energy. It's the energy sign. Okay? But yes, it brings energy to you. You're welcome, Rupi. You're welcome, my dear. Thank you so much. Thank you so much. I'm glad. I'm glad. That's good. थोड़ा जो connection है थोड़ी energy दा. You can feel that by doing it. Because when थोड़ी energy travel करती पई है ना. जो कल्ला हाथ इधर रखे हुए है, energy तो हैगी है. But when you do this, you can actually feel it moving as well. Okay? Thank you, my dear. Thank you so much for following, liking. Ajay, shukriya ji. Appreciate that. Okay. Thank you. Thank you so much. कोई और सवाल, कोई और query? Because I was like 7:10 ਤੇ ਕੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ 7:15 ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ 3 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣੂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ soul connections. We have those soul connections. So we have a few more minutes. So if there is anything else, we can respond to that. And then at 7:15, we'll end our today's live. And tomorrow, once again, at 5 p.m. sharp. The ek cheez ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ it's Friday. Yes, tomorrow is Friday. Saturday and Sunday. मैं daily writing करदी हां. Yes, I am. Actually, usually I just the thoughts are coming, I just write them most of the time like that. I have right now 2 books that are going on. One was already kind of continued about basically. Then 2 days ago, I literally had the thought that there is this book I need to write. So I started that one. And usually sometimes people, they just start writing and then they give the book a name or chapters a name. I actually start completely that index, then I write the name of the chapters, then I start writing in there. I don't know. That's how I write. Yeah. You need more information? Ask away, my dear. Message me. Yeah. That's great. That's great. Message me. We'll talk about it. Okay. Absolutely. That will be helpful for many. You're welcome. You're welcome. ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ book, within I would say a couple of weeks, I'm gonna ask you guys a question. If ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ story ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, I'm gonna add your stories in there too. Oh yes, about Saturday and Sunday. About Saturday and Sunday, I was thinking about changing the time instead of 5 p.m. Okay? We'll I haven't decided that yet, but I was just thinking about 2 to 3 p.m. What do you say? Yeah, keep it 5, or you just, we can, if free, we can have it, otherwise we can skip it. Let me know, what do you think? ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ decide ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. Okay? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ decide ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ I'm just floating an idea. So what do you think about that? Okay? About Saturday and Sunday. What's your thoughts about Saturday and Sunday lives? So far, from last few months, we've been doing the same time as the weekdays. Okay? But yes, let me know. And thank you, Young Connection, for reminding me about that. ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਉਹ ਥਾਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਿਛਲੀ ਥਾਟ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਥਾਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ. So thank you so much. Appreciate that. ਆਪਣੀ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਜ, isn't it?
Gotta see how she's doing. Okay, Pyarios, 7:15 it is. So let's now wind up and we will meet each other tomorrow at 5 p.m. Okay? Alrighty. In the meantime, you know where to find me. And if you miss me, check our reels and check our YouTube. We're everywhere. Okay? Alrighty. Lots of love to all of you. Keep doing self-work. Reason being, even if you cannot see it right now, how it is changing you, it is making the difference. I can see that, okay? Alrighty. Take care. Lots of love, my dears. Okay. Bye. See you tomorrow. Okay. You're welcome. You're welcome, beautiful souls. Thank you. Lots of love to you too. Thank you.